So abu na gaba shine info. Kamar in ka gama project ɗinka za ka iya rubuta beats, sai ka rubuta author, waye ne artist da ya aiki akan waka ɗin. To wannan abin da muke gani a nan master volume, ka bar shi yanda yake, kar ka tampering da shi, kar ka tafa, ka bar master volume ɗinka yanda yake. Wannan shine pattern, wannan kuma song mode. Idan in kana son beat ɗinka da ka buga ya playing akan pattern, that is anan kenan, that's all. So ka bar shi a wannan pattern. In kana son kuma ya je playlist, that is anan, ya playing anan, sai ka mai da shi song mode. Shine dama amfanin wannan guda biyu. Wannan kuma shine play da pause. In kana son ka playing normal, kana son ka pausing, duk shine wannan. Wannan kuma shine stop. Idan in yana playing sai ka tsayar da shi. A misali, idan in ka sa kick ɗinka 1 2 3 4 ka dropping, 1 2 3 4 ka dropping, 1 2 3 4 ka dropping. So idan in kana son ka tsayar da wannan, kawai sai ka danna stop. Ka clicking akan stop ko ka using space bar ɗinka a computer zai stopping. In kana son ka playing kuma zaka iya danna space bar ɗinka zai ci gaba da playing. Kana son ka tsayar space bar. So abu na gaba shine record. Idan in kana son yanzu ka fara buga kiɗa, in kana son ka recording ɗin shi, za ka iya danna record ɗinka. In ka danna record ɗinka, yanzu sai mu ce kick kake son ka buga, sai ka sa 1 2 3 go. So shikenan, sai ka cire recording ɗinka. Kaga so amfaninsa kenan. Sai quantizing, duk wannan zan nuna muku nan gaba. Sannan sai mu je kan tempo. Tempo shine guduwan kiɗan, saurin shi da kuma rashin saurinsa, inda za ka setting ɗin shi kenan. In kana son kiɗanka ya tafi da sauri, misali wannan abin da na buga yanzu, in kana son shi ya je da sauri, za ka iya kara shi. So in kana son shi kuma a hankali, aji. So shine guduwan wakanka. Sannan kuma shi ake kiransa tempo. Shine tempo. Sannan kuma nan shine metronome. Me metronome? Metronome shine bugun beat ɗin. Kamar bugun zuciyanka ta da bari ku ji shi. Idan in na saka record in zan buga abu, misali in zan buga abu sai in kunna wannan metronome ɗin, bari zai kirga mun 4 1 2 3 4. Kun ji shi? So shine wannan counter ɗin, shine tempo ɗinka, shine metronome, ana kiransa metronome. So wannan shine tempo, wannan kuma shine metronome. Suna da amfani sosai a kiɗa. Idan in baka kunna waɗannan abubuwa guda biyu ba, da matsala. Za ka iya buga kiɗanka off timing. Kana ba guduwan waka ɗin, in ka zo ka sa shi an tambaye ka mene tempo ɗin kiɗan, baka sani ba, za a ce kai wannan ma kai rabu da shi. So that is the importance of your metronome. So wannan kuma shine wait for input to start playing. So duk wayannan abubuwa ɗin dai a hankali duk za ku san yadda za ku yi amfani da shi. Idan in kana son ka sa wannan loop recording, duk lokacin da kai in ya kai 1 2 3 4 ba ya dawo, 1 2 3 4 ba ya dawo, so sai ka kunna shi ya zama loop recording. Sannan wannan shine typing keyboard to piano keyboard. Shi kuma amfaninsa shine idan in ka kunna shi, keyboard ɗinka na kwamfutanka ya zama functional, zai iya yin abin da piano zai yi. Idan kuma ka cire shi, still za ka iya yin amfani da shi kai wa'insu shortcuts, misali kamar ka danna record,
record R, normal record ɗinka shine R, za ka iya danna kuma zai yi ma aiki. Idan in ka yi wannan a kan keyboard ɗinka, so idan ka dinga danna kana buɗewa haka za ka dinga jera su duk zuwa nambobin a wannan da ka seta channels da ka samples ɗinka da ka sa su akan channel rack ɗinka. So daga nan sai mu je wannan line ɗin nan shine inda idan in za ka quantizing beat ɗinka, shi ana kiransa snap to grid ko kuma main snap. Su ake amfani da su a editing beat for a misali idan in ka buga kiɗanka is off timing, baya kan timing. Idan in kana son ka quantizing ɗin shi ya zauna a kan timing properly, kana son ka quantizing sai ka zo kan wannan magnet ɗin, sai ka je ka nema zit ko kuma daga nan sai ka nemi wani format ne ya mai daidai, sai ka danna shift Q, kun ga ya matsa. So that is the function of this particular lines nan da kuke gani a cikin abinan ɗin kan screen ɗinku. Sannan nan kuma shine pattern selector. Pattern selector ɗin nan suna nan da yawa, za ka iya zaɓa daga nan har zuwa 1000 a kan shi. So shi za ka dinga using, a nan gaba ma zan koya maka yadda za ka yi amfani da shi, ko zan koya muku yadda za ku yi amfani da shi. Sannan muna da view playlist. Playlist ɗinmu shine wannan, shi ma a nan gaba za mu yi magana a kan shi. Sannan muna da piano roll ɗinmu, shi ma a nan gaba za mu yi maganan shi. Muna da channel rack ɗinmu, a nan gaba za mu yi maganan shi. Babban jigo mixer, shi ma nan gaba za mu yi magana a kan mixer. Sannan browser ɗinmu, shi ma za mu yi magana a kan browser ɗinmu. Da fatan mun ƙaru sosai. Idan in kai sabo ne a cikin wannan YouTube channel ɗin, sai ka subscribing kuma ka danna wannan ƙararrawan, domin duk lokacin da in na tura na uploading sabon video, duk lokacin da in na uploading, no, that's not the right language. Wallahi asiri suka mu. In Allah ya kai mu episode na gaba, zan nuna muku yadda za mu yi amfani da browser ɗinmu, domin a cikin browser ɗin akwai abubuwa da yawan da zan koya muku, kuma za mu yi more of practical. Zan nuna muku yadda za ku ɗauki sample ɗinku daga kan browser zuwa channel rack ɗinku, da kuma yadda za ku iya fara kiɗa da shi.